kamar YouTube inda za ku yi amfani da Alu TV ko kuma kafar Facebook da za ku iya amfani da Alu TV News. Senator Wamako fulfills his promise to the Hisba board by donating 10 motorcycles to the board. Sokoto State Government to review its agreement with Boas Cement Company. Hello everyone, my name is Aisha Abdullahi Aminu, one of the news reporters, news presenter and also the anchor of our weekly news review. Keep watching Alu TV programs and our daily news that informs, inspire and are reliable. Sokoto State House of Assembly amends the Appropriation Law of 2025. A training workshop organized by the Renewed Hope Initiative enters Day 2. Good evening and welcome to Alu TV News. Today is Saturday, 24th May 2025, equivalent to Islamic calendar 25th Zulqa'dah 1446 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Aisha Abdullahi Aminu with the news. The Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, and Senator Aliyu Magatakarda Wamako have presided over the wedding ceremony of Hanafi Muhammad Marafa and Maryam Muhammad Moody, daughter of a security officer to Senator Wamako Muhammad Moody. Governor Ahmed Aliyu represented the bride, while Secretary to the State Government Muhammad Bello Sifawa stood in for the groom. The marriage was solemnized by a group of ulamas after payment of 200,000 naira as dowry. Barakallahu li kulli wahidin minhuma fi sahibihi wa jama'a bainahuma fil khairat wa ja'ala Allahu fihima dhurriyatan salihah fashhadu yarhamukumullah wallahu khairu shahidin. The ulamas include Sheikh Bashir Gidan Kanawa, Malan Yahaya Muhammad Akwara, and SSA Domestic Matters, Honorable Farouk Labu, among others. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بجاه القرآن. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Well, congratulations and happy married life to the couples. And now the State House of Assembly has received and considered the report of the House Committee on Finance and Appropriation on a bill for a law to amend the Appropriation Law of 2025 to finance critical infrastructure. Presenting the report of the committee before the chamber, the chairman of the House Committee on Finance and Appropriation, Abdullahi Alhaji Zakari, said the amendment of the law 2025 was based on the request from Governor Ahmed Aliyu, seeking the consideration of the House in that regard. Jamilu Musa Meshanu has the rest of the story. Alhaji Zakari Raba noted that the governor presented the sum of 47,444,195,822 naira for the amendment to the assembly. The committee chairman further explained that the amendment is quite different from the supplementary budget because supplementary always come whenever there is additional income to the state, while amendment means the transfer of funds from some MDS to others to execute laudable projects. Alhaji Abdullahi Raba then commended Governor Ahmed Aliyu for bringing the amendment to the House, which he described as based on the merit to constitutional rights of the House. He then commended all members of the committee for their tireless effort toward the passage of the bill in time.
There, the Speaker, Honorable Tukur Balabo Inga, announced that the House has unanimously agreed to pass the bill for the benefit of the people of Sokoto State. Meanwhile, the 10th Assembly has begun its fourth quarter recess starting May 23rd and lasting until June 16, 2025. This break allows members to perform Hajj, celebrate Eid al-Kabir, and visit their constituency. We have spent 2 years, so we have remaining 2 years. Let's mark the end of 2 years of progress. So also some of the members, they have very important engagement to attend. Especially there are some who are, even during this recess, some will go for oversight again, because we have let over for oversight. Those who are not going for the Hajj definitely will go for another work. That's the constituency and some important that is by the state government. Plenary sitting will resume on June 17, 2025. From Sokoto State House of Assembly, Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Renewed Hope Initiative in Sokoto State, in collaboration with First Daily Green World Limited, has entered its second day with a hands-on training session for a member of the Young Farmers Club. Amina Hassan Gumi completes the story. The second day of the training workshop commenced with a paper presentation by Dr. Bello Musa Bodinga, focusing on the effect of climate change and agro-business opportunities for youth. Dr. Bodinga highlighted how climate change contributes to soil degradation, food shortages, and prolonged drought, all of which significantly impact agriculture. He emphasized that these challenges can be addressed through afforestation, the adoption of solar energy, and other sustainable practices. The session transitioned into a practical segment where students were taking knowledge they had gained. Dr. Anas Tukul Balarabe, a representative of the Renewed Hope Initiative, told Alu TV News that the training was designed to boost Nigeria's economy and empower its citizens through youth engagement in agriculture. And some other facilities that need to be provided. We took note of that and we're going to write a report and forward the report. And we believe the report is going to be used to see key areas that need some intervention, and something will be done on that. Tasali Aliyu, Executive Director of the First Daily Green World, explained that exposing participants to such training at a young age is crucial. He noted that early exposure helps broaden their knowledge and increases their potential for long-term impact. He further encouraged the students to apply what they have learned in their school and home gardens. And now they can be able to differentiate between agricultural farming and livestock farming. Before they have been hearing farming, but today now they receive a lecture and we also took them to practical aspects. At the close of the session, students expressed gratitude to the program organizers and the Sokoto State government for the opportunity. They pledged to put the knowledge and skills acquired into practical use. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. Don't forget you're still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. Network Against Child Trafficking, Abuse and Labor strongly condemns the abduction and brutal killing of a 4-year-old boy and calls for an urgent and thorough investigation into the incident. The statement was made during a press briefing organized by the organization. Our correspondent Amina Hassan Gumi was there for Alu TV News. Addressing journalists at the briefing, the national president of the Network Against Child Trafficking, Abuse and Labor, Abdul Ghani Abubakar, represented by Mr. Ako, expressed deep condolences to the family of Dr. Abubakar Hamza over the tragic loss of their son. He described the incident as not only a grave violation of a child's fundamental right, but also a painful reminder of the growing insecurity affecting innocent lives across Nigeria. Mr. Ako commended the ongoing investigation by the Nigerian police force in Sokoto
urging them to pursue the case with continued diligence. He called for immediate intervention by relevant security and investigative agencies to ensure that all those responsible are apprehended and prosecuted to the full extent of the law. Justice must not only be done, but must be seen to be done in the state. Number 3, we demand that the security agencies provide regular updates to the public on the matter. He also urged Sokoto state government and traditional rulers to work with security agencies and civil society organizations to ensure the case is not silenced or forgotten. In a deep emotional statement, the grieving father, Dr. Abubakar Hamza, recounted that on the evening of March 29th, Salah Eve, his son Ayman was playing with a friend around 5 p.m. By 6 p.m., he had been abducted by unknown men in a vehicle, as recounted multiple times by Ayman's playmate. The case is still under investigation and there are some suspects right now with the Nigerian police. So they are working on that, but the case is ongoing, but there are suspects with Nigerian police. Ayman Abubakar Hamza was a 4-year-old boy whose life was tragically cut short. May his soul rest in perfect peace. Amina Hassan Gumi, reporting for Alu TV News. And now for the sports updates, here is our sports correspondent Ibrahim Wada with the details. Aliyu executive governor of Sokoto State. Hajiya Hadiza Galadima, the Permanent Secretary of the Ministry for Youth and Sport Development, expressed her gratitude for the successful conclusion of the event. She commended the organizers for their dedication and professionalism in executing a memorable final day. Hajiya Hadiza also wishes all the invited guests and participants safe travel back to their respective destination. In his remark, the Commissioner of Finance, Engineer Jabi Shagari, conveys his appreciation to the organizers of the event, describing the cultural celebration as a significant step toward promoting traditional sport and creating awareness in Sokoto State. He encouraged both residents and visitors from other states to explore Sokoto numerous historical sites. The event concluded with the presentation of trophies and cash prize to winners of the various traditional competition, leaving a lasting impression on attendees and reinforcing the importance of preserving and promoting cultural heritage in Nigeria. For Sport Update, Ibrahim Oda, Alu TV News. That's end the news, but before we go, a recap of the main takeaways. We reported to you that the Sokoto State House of Assembly has amended the Appropriation Law of 2025. We also brought to you that a training workshop organized by the Renewed Hope Initiative has entered day 2. That concludes the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Aisha Abdullahi Aminu saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Stay safe and have a good weekend. Daga gida zuwa ƙasa mai tsarki, tafiya ce ta zuciya da tsarki da kuma ibada. Aikin hajji, shiri na musamman daga tashar Alu TV Najeriya tare da Alu ya gode FM Sokoto. A cikin shirin za mu kawo muku da'awar aikin hajji, rahotanni kai tsaye daga ƙasa mai tsarki, tattaunawa da malamai da batutuwan da suka shafi alhazan jihar Sokoto, Najeriya da nahiyar Afirka baki ɗaya. Za mu ji yadda hukumomi ke tsare-tsare domin jin daɗin mahajjata, lafiya, sufuri, da'awa da cikakken shiri daga gida har zuwa ƙasa mai tsarki. Aikin hajji, kiran Allah, taimaka wajen yaɗa wannan kira mai tsarki.
ka ba da gudunmuwa mu kuma mu saka sunanka da sunan kamfaninka cikin wannan aikin alkhairi da tarihin da'awa. Ku kasance tare da mu a kowace rana da misalin karfe 10 na dare daga tashar Alu TV Najeriya. A tashar Alu ya gode FM Sokoto kuwa da misalin karfe 9:30 na dare domin samun labarai da rahotanni na musamman akan aikin hajjin shekarar 2025. An ce kashin baki sai taro. Alu TV Najeriya tare da Alu ya gode FM haɗin gwiwar da ba kasafai ake samu ba. Za ku iya kallon wannan shirin a kafafenmu na sadarwa a YouTube. Za ku iya kallon mu ta hanyar rubuta Alu TV. A Facebook kuwa za ku iya kamo mu ta hanyar rubuta Alu TV News. Kuma masu buƙatar kallon mu ta TikTok za su iya kamo mu ta hanyar rubuta Alu TV. Kana za ku iya soke manhajar mu ta Play Store ta hanyar rubuta Alu TV. لك والملك لا شريك Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta gyara dokar kasafin kuɗi ta shekarar 2025 domin tallafawa ci gaban ababen more rayuwa. Shirin horar da matasa manoma da shirin sabunta fata na shugaba Tinubu ya shiga ranarsa ta biyu a jihar Sokoto. Masu kallo barka ku da yamma. Muna muku barka da kasancewa da labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau dai muna Asabar 24 ga watan Mayun shekarar 2025. wanda ya muwafaka da 25 ga watan Zulqa'ida 1446 bayan hijirar fayyan halitta daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana Abdulsamad Abubakar Kuka dauke da fassarar labaran. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu tare da jigon jam'iyyar APC Sanata Aliyu Magatakardawa Makko sun jagoranci bikin auren Hannafi Muhammad Marafa da Maryam Muhammad Mudi. 'Yar jami'in tsaro na sanatawa Mako Muhammad Mudi. Gwamna Ahmad Aliyu ne wakilin amaryar, yayin da sakataren gwamnatin jihar Muhammadu Bello Sifawa ya tsaya a matsayin wakilin ango. A bisa dukkanin binciken da aka yi sun haɗu da junansu kuma suna son junansu, kuma mun fahimci cewa yana da abin yi kuma yana iya rikata. A bisa ga dukkanin shawararin da aka yi da 'yan uwa da abokan arziki da iyayen yarinya, a bisa ga jagorancin dattijo sarkin yamman Sokoto kuma sarkin yakin Sokoto, mun baka hafsa ka hada da wanda haka wakilta bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An kammala dauran auren ne bayan an biya sadaki na naira 200,000. Barakallahu li kulli wahidin minhuma fi sahibihi wa jama'a bainahuma fil khairat wa ja'ala Allahu fihima dhurriyatan salihah. Fashhadu yarhamukumullah wallahu khairu shahidin. Kuma limamai da dama ne suka gabatar da addu'o'i. Daga cikin limaman akwai Sheikh Bashir Gidan Karawa, Malam Yahaya Muhammad Akwara da mashawarci na musamman kan harkokin cikin gida wato Honorable Faruk Labbo da dai sauransu. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره بجاه القران. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta karba tare da la'akari da rahoton da kwamitin harkokin kuɗi da kasafi ya fitar kan kudurin nan na gyaran dokar kasafin kuɗi na shekarar 2025. domin samar da muhimman ababen more rayuwa ga al'ummar jihar nan. Shugaban kwamitin Abdullahi Alhaji Zakari shi ne ya gabatar da rahoton gaban majalisa, yana mai cewa gyaran ya biyo bayan buƙatar da gwamna Ahmad Aliyu ya aiki wa majalisar. Wakilinmu a majalisar dokoki Jamilu Musa Mai Shanu na kan layi da cikawar rahotonsa. Alhaji Zakari Raba ya bayyana cewa gwamnan ya gabatar da kuɗin naira biliyan 47 da miliyan 444,195,822
domin gyaran kasafin kuɗi a gaban majalisa. Shugaban kwamitin ya ƙara da cewa wannan gyaran kasafin kuɗin ya bambanta da ƙwarya-ƙwaryar kasafi, domin ƙwarya-ƙwaryar kasafi na zuwa ne idan an samu ƙarin kuɗaɗen shiga ga jihar, yayin da gyaran kuma ke nufin canza wuraren kuɗin daga wasu hukumomi zuwa wasu domin aiwatar da ayyuka masu amfani. Alhaji Abdullahi Raɓa ya yaba wa Gwamna Ahmad Aliyu bisa kawo wannan gyaran kasafin a gaban majalisa, yana mai cewa ya yi daidai da doka da kuma hurumin majalisar. Ya kuma yaba wa dukkanin 'yan kwamitin bisa jajircewarsu wajen tabbatar da amincewa da ƙudurin cikin lokaci. A nan ne kuma kakakin majalisar Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da cewa majalisar ta amince baki ɗaya da wucewar wannan ƙudurin domin amfanin al'ummar jihar Sokoto. A wani ɓangare kuwa majalisar ta 10 ta fara hutun zangon ƙarshe na shekarar tun daga ranar 23 na watan Mayu har zuwa 16 ga watan Yuni shekara ta 2025. Wannan hutun zai baiwa 'yan majalisar damar gudanar da aikin hajji da kuma murnar bikin sallah babba, ya kuma ba su damar ziyartar mazaɓunsu. Za a ci gaba da zaman majalisar a ranar 17 ga watan Yuni shekara ta 2025. Ƙarshen rahoton kenan daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Shirin sabunta fata na jihar Sokoto tare da haɗin gwiwar kamfanin First Daily Green World Limited ya shiga rana ta biyu ta horar da aiki ga mambobin ƙungiyar matasa manoma da ke jihar Sokoto. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi na kan layi da cikon rahotonta. A rana ta biyu ta horaswar an fara ne da gabatar da takarda daga Dr. Bello Musa Bodinga, inda ya mayar da hankali kan tasirin sauyin yanayi da kuma damammakin kasuwancin gona ga matasa. Dr. Bodinga ya bayyana yadda sauyin yanayi ke haddasa lalacewar ƙasa, ƙarancin abinci da kuma tsawon lokacin fari wanda ke shafar harkar noma matuƙa. Ya jaddada cewa waɗannan matsalolin za a iya magance su ne ta hanyar dasa itatuwa, amfani da hasken rana a matsayin makamashi da ma sauran hanyoyi. Daga nan aka wuce da ɗaliban gonar makarantar domin su aiwatar da abin da suka koya a zahirance. Dr. Anas Tukul Balarabe, wakilin shirin Renewed Hope Initiative, ya shaida wa manema labaran Alu TV cewa wannan horaswar an shirya ta ne domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa ta hanyar haɗa matasa a harkar noma. Dr. Sale Aliyu, babban darakta na First Daily Green World, ya bayyana cewa samun irin wannan horo tun suna ƙanana na da matuƙar muhimmanci, inda ya ƙara da cewa waɗannan damammaki za su ƙara fahimtar da su tare da amfanar da su a nan gaba. Haka ma ya ƙara da ƙarfafa gwiwar ɗaliban da su aiwatar da abin da suka koya a gonakin makarantu da kuma na gidajensu. Ana cewa noma kila ma wasu ba su ma san meye noma ba, amma a wanga lokaci sun ga meye noma, an karanta musu muhimmancin shi, noman gana abinci da kuma noma na kiwo. A ƙarshen horaswar, ɗaliban sun bayyana godiyarsu ga waɗanda suka shirya shirin da kuma gwamnatin jihar Sokoto bisa wannan dama da aka ba su. Kuma sai mun tabbatar da mun kawo mun mai noma na Sokoton Najeriya gaba daya. Gaskiya ni na ji daɗi domin idan na taso zan yi ƙoƙari in gani ma na koyar da wanga abubuwa da an ka koya min shi. Haka ma sun yi alƙawarin amfani da ilimi da fasahar da suka samu a aikace. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Masu kallo kada ku sha'afa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke Sokoto birnin Mujaddidi Usmanu. Za ku iya kasancewa da mu a kafofinmu na sada zumunta a YouTube a Alu TV, sai kuma Facebook a Alu TV News. Za ku iya sauke manhajar Alu TV a wayoyinku na hannu domin kasancewa da dukkan labaranmu kai tsaye da ma sauran shirye-shiryen da muke kawo muku. Labaran za su ci gaba. Wata ƙungiya da ke fafutukar kare haƙƙin yara, wato Network Against Child Trafficking, Abuse and Labor, ta bayyana matukar ɓacin ranta kan sacewa da kuma hallaka wani yaro ɗan shekaru 4 da aka yi. Tana kuma kira da a gudanar da bincike mai zurfi cikin gaggawa akan lamarin. Wannan na ƙunshe ne a cikin jawabin da suka gabatar yayin taron manema labarai da suka shirya. Wakiliyarmu Amina Hassan Gumi na ɗauke da cikin rahoton a karo na biyu.
A yayin da yake jawabi a taron manema labarai, shugaban kungiyar hana safara da cin zarafin yara Abdulganiyu Abubakar, wanda Mr. Ako ya wakilta, ya mika ta'aziyarsa ga dangin Dr. Abubakar Hamza bisa rashin da suka yi na ɗansu, inda ya bayyana lamarin a matsayin take haƙƙin ɗan adam da kuma abin baƙin ciki duba da yadda matsalar rashin tsaro ke ƙara yawaita a Najeriya, tare da haifar da rasa rayukan marasa laifi. Mr. Ako ya yaba da binciken da rundunar 'yan sanda ta Najeriya ke ci gaba da yi a jihar Sokoto, yana mai karfafa musu da su ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda suke yi. Ya kuma kira da a hanzarta daukar mataki daga hukumomin tsaro da na bincike domin tabbatar da cewa duk waɗanda suke da hannu a cikin lamarin an kamo su kuma an gurfanar da su a gaban shari'a. Haka kuma mun yi Allah wadai da samun irin wagga matsala da har za a iya ɗauke yaro ɗan shekara 4 da wata 6 bai ji ba bai gani ba, a kuma salwantar da rayuwar shi ba tare da an samu wata mahita ba a kai. Har ila yau ya kuma roƙi gwamnatin jihar Sokoto da sarakunan gargajiya da su haɗa hannu da hukumomin tsaro da ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa wannan lamarin bai wuce a banza ba. A cikin wata magana mai matukar taba zuciya, mahaifin marigayin Dr. Abubakar Hamza ya bayyana cewa da yammacin ranar 29 ga watan Maris na shekarar 2025 a daren sallah, ɗansa Aiman yana wasa da wani abokinsa da misalin karfe 5 na yamma, amma kafin karfe 6 na yamma wasu da ba a san ko daga ina suke ba sun sace shi da mota, kamar yadda abokin wasansa ya ba da labari sau da dama. Aiman Abubakar Hamza yaro ne dan shekara 4 a duniya wanda rayuwarsa ta salwanta cikin zalunci. Allah ya ji kansa da rahama ya sa ya huta har abada. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Yanzu kuma sai bangaren wasanni. Ga wakilinmu Ibrahim Wada da abubuwan da ya kalato muna a wannan makon. Aliyu, Ekiti gwamna of Sokoto State. Yawa! Hajiya Hadiza Galadima, babban sakatare a ma'aikatar cigaba matasa da wasanni ta jihar Sokoto, ta bayyana godiyarsa ga Ubangiji bisa kammala wannan taro cikin nasara. Ta yaba ma masu shirya taron bisa sadaukarwa da kwarewa da suka nuna wajen ganin ranar ƙarshe ta kasance abin tunawa. Hajiya Hadiza ta kuma yi wa duk mahalarta da baƙi fatan komawa gida lafiya. A wannan taron mai mahimmanci na International Cultural Day Celebration mai taken al'adunmu, abin alfaharinmu. Hakika muna alfahari da mai girma gwamnanmu na jihar Sokoto domin amincewa da kuma gudunmuwa da ya basuwa kasancewar wannan al'amari a yau da muke a nan na wasanni tsakanin matasa na al'adu daban-daban, kuma kamar yadda muka gani abun ya ƙayatar sosai. A nashi jawabin, injiniya Jabi Shagari, uban doman Shagari, ya nuna godiyarsa ga masu shirya taron, yana mai cewa wannan bikin al'adu mataki ne mai muhimmanci wajen farfado da wasannin gargajiya da kuma wayar da kan al'umma game da al'adun Sokoto. Ya kuma karfafa gwaiwar mazauna da baki daga jihohi daban-daban da su ziyarci wajajen tarihi da ke cikin jiha. Cewa wannan al'adunmu abin alfahari ne don mun ji daɗin wannan, sannan kuma mun san mu baya ba don mun shiga gasa ta duniya, saboda wannan ranar al'adu ta duniya babban abu ne a cikin tarihin musamman ƙasar Hausa. Saboda na san wannan kwamiti ba ƙaramin aiki kuka yi ba, kun yi tsaye kun ga cewa wannan abu ya gudana da ya kamata, musamman ƙarƙashin shugabancin chairman ɗinku da kuma sauran mukarrabai waɗanda na yi ruwa da tsaki cikin wannan aiki. An kammala bikin da bayar da kofuna da kuɗaɗe ga waɗanda suka yi nasara a wasannin gargajiya daban-daban, abinda ya bayar gagarumar shaida a zukatan masu halarta, tare da jaddada muhimmancin kiyaye da bunƙasa al'adun gargajiya a Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV.
Masu kallo ƙarshen labarun duniyar kenan. Kafin sallama ga bitar muhimman kanun da kuka ji tun a farko. Tun da farko kun ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta gyara dokar kasafin kuɗi na shekarar 2025. Haka zalika, mun kawo muku cewa horon bita da shirin sabunta fata ya shiga ranarsa ta biyu ta horarwa. Ƙarshen labarun duniyar kenan. A madadin editan labarun a cikin harshen Turanci, Bashar Abubakar, da sauran abokanan aiki, Abdulsamar Abubakar Kuka, da na fassara yake cewa na barku lafiya. Shikenan da an